Last mich dyer et was sagen, bever were anfangen, den du hast die Wahrheit verdient. Die Wahrheit ist fulgend. Ich heb tossen spezies vor dem Prüfungskonstrukt sehen. Und ich heb tossen spezies dabei beobachtet, wie sie einen Grund fanden urgendinen Grund, wieder umzukehren. Ich heb generell weinen sehen. Ich heb Kerna Jessehen, die Krankheit vortiersten. Ich heb einen vorn Diplomaten Jessehen, 3 Meter groß, bedeckt mit naturlicher Panzerung, dem sich plötzlich ein dringender Termin einfiel, den gar nicht hat. When ich dir also erzähl was in dem Tag Jesche, und dem Dimension kämen, dan verste bit, ich übertreib nicht. Den ehrlich gesagt muss ich das gar nicht. Die reine Wahrheit ist peinlich genug für den Rest von uns. Mein Name ist Bram. Ich bin technisch Jessehen ein Berater des Prüfungsbeobachtungskomitees, was ein Vornehm Umschreibung dafür ist, dass ich in einem sehr bequemen Sessel sitze und beruflich Katastrophen kommentiere. Ich sollt sich aus. Der Sessel ist ausgezeichnet. Und in dem fraglichen Tag stand ich kurz daver, den einzelnen demuteigensten Nachmittag in der gesamten aufgezeichneten Geschichte der Koalition mitzuerleben. Und ich heb die Absicht, dir jedes einzelne Detail zu erzählen, den irgendjemand muss es tun, und ehrlich gesagt kann es genauso gut ich sein. Fangen wir mit der Arena selbst an, denn der Zusammenhang ist wichtig. Das Prüfungsgelände liegt auf einem neutralen Mond namens Kessen. Vorjarnderten Ostjuelt, weil niemandem gehört und weil dort nichts Wichtiges wächst, was dire. Wenn du mich fragst, als darüber wäret, wie viel Nachdenken in die Planung dieser ganzen Tradition geflossen ist. Die Arena ist ein Jewelteig Kreisrund Grub, umringt von Beobachtungsplattformen, gebaut aus einem Metal, das nicht zerkratzt, nicht verbrennt und dem is offenbar völlig gleichgültig ist, wie viel Skelett darin zurückbleiben. Über der Grub schwebt das Konstrukt selbst. Ein Maskein so uralt, dass sich niemand, der Hut lebt, deren erinnert, wer sei eigentlich gebaut hat. Nur dass exakt so funktioniert, wie versprachen jedes einzelne Mal, on Ausnahme, on Neid und on die geringst Spur von Humor bei der ganzen Angelegenheit. Der Zweck des Kampftests ist einfach, zumindest ist auf dem Papier. Jedes Spezies, die der größeren Koalition beitreten will, zu handeln, zu reisen, großen wichtigen Tisch zu sitzen, und dem entscheidenden getroffen werden muss zunächst einen Vertreter in dies Grub skicken, sich dem Konstrukt zu stellen. Die Masken studiert ihren Gegner exakt 10 Sekunden lang, passt ihre Fähigkeiten und dann beginnt der Kampf. Soll Mut beweisen. Soll Entschlossenheit beweisen. Meiner Erfahrung nach beweist Masons nur, dass die Masons Spezies hervorragend darin sind, den über Mut zu halten, und deutlich schlechter darin, tatsächlich welchen zu zeigen. Nun magst du dich fragen, warum ein Spezies sich überhaupt auf etwas so offensichtlich versteinflersens einlassen würde. Und die Antwort lautet, Stalls, gemischt mit einer gesunden Portion Angst, als erst vor der gesamten Koalition beim Zurückweichen erwischt zu werden. Was, ironischerweise in jenem Tag genau des War was passiert, wieder und wieder vor allen, auf einer Aufnahme de bin ich mir ziemlich sicher, noch immer in Jewischen Ecken der Galaxie kursiert, rein zu Unterhaltungszwecken. Der Morgen begann damit, das Administrator Galrath am Podium stand und seinen Zeremonien trugt. Zum wohl vierzigsten Mal, den Galrath, Gott segne ein. Hat in seinem Langen Leben nahe auch nur ein einziges Mal dem Drang weiterstanden, dramatisch zu sein. Respert sich, des Geriach halt durch des Amphitheater, und verkündigt den Ablauf des Tags in jener Dröhnenden, selbst gefälligen Stimm, die sich eigens für Anlass wie diesen aufhebt. Vertreter, sagt Hut begrüßen wir mehrer new Bewerberspezies zur Prüfung für die Aufnahme in die Koalition. Die Delegation stellt einen Kämpfer. Lasst die Prüfungen beginnen. Und so taten sie es. Als erstes war die Thraxianische Delegation in der Reihe. Einstalls, schwergepanzert Spezies mit vier Armen, dicker naturlicher Panzerung und dem Ruff, Nahkämpf nahezu unverwundbar zu sein. Ihr auserwählter Kämpfer schritt mit Jewelteigem Selbstvertrauen in die Grub, die Brust herausgestreckt. Alle wir fest gebalt, in jeder Hinsicht wie ein Champion. Das Konstrukt studiert einen sen üblichen 10 Sekunden lang. Dan streckt ein einzelnes Dunes Glidos, tippt einen sanft auf die Schulter und der Thraxianische Krieger ging augenblicklich auf ein nahe,
Klemmert sen Schulter an Verkundit Lotstark, heb sich beim Aufwiemen etwas Wichtiges Jezerit. Word auf einer Trage Hinnesgetrigen. Hierin kommen war Euros eigener Kraft. Niemand und ich mein niemand, glaubt auch nur ein Wort dieser Erklärung. Aber das Protokoll besagt, dass die Prüfung in det, sobald ein Kämpfer zurücktritt. Also trat zurück mit größtmöglicher Wued was bedutet, mit keinerlei. Als nächstes kam die illurunische Delegation ein telepathisch Spezies, so stalls auf ihrer geistigen Fähigkeiten, dass ihrer Vertreter in etwas hierenspasiert. Des ich nur als Zeremonienjuender beschreiben kann, entworfen einzig dazu, einschüchternd auszusehen und in einem echten Kampf absolut nichts Nützliches zu lassen. Das Konstrukt fuhr hoch. Der illurunische Vertreter schloss die Augen, vermittlich sen psychisch Energie zu bundeln, Unstat zu kämpfen, dreht sich einfach Ging schnurstracks wieder aus der Grube hinaus und teilt den Richtern mit. Sen Spezies Name, nicht en Prüfungen teil, die physisch dualt messen. De dies mit unseren philosophischen Grundsätzen im Widerspruch steht. Ein wunderbar Ausred, nur das dieselbe Delegation ben zuver beim Banket 2 Stunden lang Lotstark damit gepralt hat. Why ihr Vorfahren einst drei Sternensystem durch reine Kampfkunst erobert hätten. Philosophisch Grundsätze setzen offenbar erst dann ein, wenn der Kampf persönlich wird. Ich könnt fortfahren, und ehrlich gesagt word ich des auch, denn is word von heireren nur besser. Die Doranisch Delegation skickt einen Vertreter, von Kopf bis Fuß bedeckt mit waffenfähiger Exoskelet Panzerung, summoned vor sichtbare Energie, gerät zu Bedrohung Australend. Traten den Rand der Grube blickt hinunter auf des Konstrukt, blickt zurück zu seiner eigenen Delegation und sagt einfach, laut an vor allen. Nein, einfach so. Kein Reed, kein Ausred, nur ein schlichts, ehrliches, verschens nein, bever sich umdreht und zurück zu seinem Platz ging. Ich muss zugeben, von allen in jenem Tag heb ich einen Mason respektiert. Wenigstens verschwindet niemals seit mit Verstellung. Dan skickten die Ashkari ihren Kämpfer, einen Hock aufregenden, Virjujagen Rolling, bekannt in seinem gesamt Heimatsystem davor, nahe ein Duel verloren zu haben. Betrat die Grube, posiert dramatisch vor die Kameras und dann, als die Sekundige Taste-Sequenz des Konstrukts begann, umklemmert plötzlich sen Brust und Brack zu Boden. Unter der Behauptung leid in dem, was bereits bis die Hand Hersrith Musterungen, nannt. Sein eigenes medizinisches Team, des genau dort in der Mensch stand, workt vollkommen ratlos, den soit urgengem und wust, umfasst die Ashkarisch Physiologie gar kein Hers Kreislauf-System, des dem auch nur entfernt ethnelt was beschrieb. De war auch die Kelvische Delegation, ein Spezies bedeckt mit Dichtem, naturlichem Fell, in der ganzen Collision bekannt für ihr beeindruckend Größ und ihren noch beeindruckenderen Ruff. Auf ihre Heimatwelt zum Sport groß robbt zu ringen. Ihr Kämpfer betrat die Grube, worked in jeder Hinsicht wie ein Champion und brüllt einmal zur Wirkung, was des Gib ich zu, ein netter Auftakt war. Das Konstrukt begann seine Tastung. Der Kelvische Vertreter sah dies sein Sekunden verstreichen, under Genduo Sekund ich verkundit plötzlich Lotstark. Sen Spezies befalj einen strengen kulturellen Brauch, der Kämpfen tagen verbiet, und denen der lokal Mond in einem bestimmten Winkel am Himmel steht. Niemand auch nicht mehrer Mitglieder seiner eigenen Delegation hat über von diesem Brauch gehört. Word unter Herflickem, ungleubigem Applaus hinnesgelatet. Dann kamen die Vorenthi, ein Spezies so stalls auf ihr diplomatisch geskicht, dass sie sich kaum die mu matcht, überhaupt für den physischen Kampf zu trainieren, und sich stattdessen auf jarrendert sorgfältiger Verhandlung verlis, is nerdig zu haben. Ihr Kämpfer einer Dunes, drahtiges Wesen, trat in den Rand der Grube, studiert des Konstrukt genau ein Sekund lang, want sich in Galreth und bat gelassen ein förmlich 15-minutig Unterbrechung, sich ordnungsgemäß mental auf die Außenintersetzung vorzubereiten. Die Unterbrechung wird juehet. Der Kämpfer kehet nicht von ihr zurück. Auf Nachfrage erklärt die Vorenthisch Delegation schlicht, sei, und ich zitiere, direkt aus dem offiziellen Protokoll. Kurznak drossen getreten und heb die Zeit aus den Augen verloren. Ich will fair sein, denn nicht jede Ausred in jenem Tag war reine Fähigkeit in prächtiger Sprech.
Die Grandianisch Delegation skikt einen betig ten Krieger nach vorn. In mehreren Systemen aufrichtig respektiert für Jaws Eintelangen Ehrenvollen Dienst. Der des Konstrukt Ansa. Sen eigenen alternden Gelenk Ansa und Dan. Mit Mayer Wood als Urgengemmen, sonst in Genem Gansen Vormittag aufbracht. Schlicht eingestand, besitzt nicht Lenger die körperlich Fähigkeit. Ein solch Begegnung zu überleben, und Zurücktrat, ohne Ausred, ohne Peinlichkeit. Auch den heb ich respektiert. Is war on Frage der ehrlichst Moment des gesamten Ablaufs. Bis was den Rand Ebengener Grub erreicht. Zu diesem Zeitpunkt schwitzt Galrath durch seinen Zeremonienkriegen und warf nervös Blick auf General Tavek, der die militärisch Beobachtung der Koalition befehligt und, allem Anschi nach, mit alarmerender Geschwindigkeit die Jedeld Verler. Tavek war ein alter Soldat, gebaut wie ein Granitplatt, dem ein fehlt aus Urgendinem Uralten Feldzug, nach dem niemand zu fragen wagt. Hat exakt null Toleranz für Fade, die als Zeremonie verkleidet war. Das Wort langsam ein Peinlichkeit, murmelt Tavek laut Genug, das die Reich hinter ihm is hört. Wir haben noch sechs Delegationen übrig, und ich würde als darauf verwitten, das jede einzelne einen Grund findet, zurückzutreten, das Konstrukt auch nur sagt. Hat fast recht, fast. Fünf weiter Delegationen durchliefen exakt dieselbe demutigende Routine. Plötzlich Verletzungen, plötzlich philosophisch Einwand. Ein Vertreter behauptet, ein Übersetzungsfehler habe einen glauben lassen, habe sich für einen Kotschwitbürb angemeldet, was ehrlich gesagt Urgendine Art Auszeichnung für Kreativität verdient, auch wenn ihm keiner auch nur ein Sekund lang glaubt. Als die sechst außerirdisch Delegation ihren Rucksack bindet hat, war des Gans Amphitheater in ein Art erschöpft, seines Schweigen versunken. Gens Schweigen des in State, when alle im Raum bereits Jena wissen, why der Rest des Tags verlaufen word. Und dann wären die Menschen in der Reich. Nun muss ich ehrlich zu dir sein, denn ich heb dir die Wahrheit versprochen, und ich heb die Absicht, dieses Versprechen zu halten. Niemand in jenem Amphitheater erwartet irgendetwas von den Menschen. Niemand. Menschen galten damals noch als der Wohltätigkeitsfall der Koalition. Ein Spezies, der man die Teilnahmen diesen verfahren größtenteils aus Höflichkeit gestatet, größtenteils, weil ein verliger Ausschluss im Protokoll großem ausgesehen hat. Sie hatten kein natürlich Panzerung, kein Klauen, kein psychischen Fähigkeiten, kein vorgefährlicher Energie summenden Exoskelet. Nur weich Haut, zerbrichlich Nachen und, nach allem, was man gehört hat, eine peinlich Neigung zu emotionellen Überreaktionen bei der kleinsten Provocation. Als Kommandant hail die menschliche Delegation also in des Amphitheater fuhit, gab es, und ich mercht heira präzis sein, ex Gelichter. Unzwar kein Höfliches Gelichter. Affins ungesagels Gelichter aus mindestens drei Verskadenen Delegationen. Die Art von Gelichter, die man gar nicht erst zu verbergen versucht, while man annimmt, de Ziel des Spots können einen into der ohnehin nicht verstehen oder sei schlicht nicht wichtig genug, sich darum zu scheren. Kommandant Hale, des muss man ihm lassen, regiert auf nichts davon. Stand einfach still, die Arm verschränkt, der Ausdruck unlesbar, wherein Galrath sich noch einmal respert und die unvermeidlich Frage stellt. Menschheit verkündet Galrath in einem Ton, der gerade zu vor Herablassung treift, word ihre Spezies in der Prüfung vertreten. Und heira hört der Tag auf, komisch zu sein, und begann, etwas verlig anders zu werden. Denn die menschliche Delegation, dies klein Grupp von vielleicht 15 unscheinbar aussehenden Leuten am Rand der Grub, bewegt sich leicht, und aus der mit der Grupp trat ein Mädchen hervor. Kein Soldatin in offensichtlicher Rüstung. Niemand bedeckt mit Orden oder Zeremonienzeichen. Nur eine Jungfrau, durchschnittlich groß, gekleidet in schlicht Zivilkleidung und ein einfache Jacke, die und des geringst Zerger nach vorn trat. Ihr Name laut dem Manifest, des den Richtern später vorgelegt word, lautet was. Ich erinnere mich deutlich, damals jedek zu haben, dies muss Urgendine Uredum sein, vielleicht ein Terminfehler. Vielleicht hatten die Menschen die aufgab verlig missverstanden und glaubten, sei skickten ein Übersetzerin nach vorn, oder ein Assistentin, oder irgendjemanden außer einer tatsächlichen Kämpferin. Sei salos und ich sage des Ongid Übertreibung, wie jemand, der von der Straße Herrengeschlendert war,
Off der such nach dem Nächsten im Bistend. Des Gelichter im Amphitheater word lauter. Ellie was ignoriert is Valstendig. Sijing bis in den Eusersten Rand der Grub, blickt hinunter auf des Lotlos darunter schwebend Konstrukt. Undan on ein Wort, on ein Ried, on ogner ein dramatisch Kunstpause, griff sei nach oben, nicht den Reisverschluss ihre Jacke und Zog Sios, warf sei Zurück zu kommandant Hail, der sei Fing, on mit der Wimper zu zucken. Galrath hört tatsächlich mitten im Satz auf zu reden. Ich heb is Jessahen. Sein Mund stand afen bereit, die Zeremoniell Ankündigung fortzusetzen, und blieb einfach so afen erstet, denn niemand in der gesamten aufgezeichneten Geschichte der Prüfungen hat jemals über sen Jacke ausgezogen. Is war Teil keiner Zeremonie. Is war nicht vorgeschrieben. Is war soit irgendjemand erkennen Kant, schlicht etwas, des Citat weil sei vorhat, sich zu bewegen, und ein Jacke ist beim Bewegen offenbar im Weg. Ist des irgendein Schurs, flüstert ich so erinnere ich mich dem Berater neben mir zu. Sagt mit den Schultern. Niemand wusst is, niemand hat ein Drehbuch für so etwas. Die Richter wären sicher, tauschten Blick, prüfen ihre Datenbanken, bestätigten das ja, des Abelgen eins Kleidungsstücks wirst des tatsächlich gegen keinerlei Regel. Und so mit sich beim Weiterwillen, respert sich Galrath ernut und verkündigt, die Prüfung word fortgesetzt. Das Konstrukt begann sen Sekundige Tastung. Nun verste etwas über das Konstrukt, denn is ist wichtig für des, was als nächstes geschieht. Die Masken betrachtet nicht bloß die Größe oder Spezies eines Kämpfers. Sie müssen alls, Reflex, Muskeldicht, Reaktionsgeschwindigkeit, historisch Kampfdaten, sofern verfügbar, und kalibriert den ihrer eigenen Fähigkeiten auf einen fern, wenn auch brutalen Kampf. Für den Thraxiner hat sie zur Moment Kraft ersucht. Für den Ashkari blendend Geschwindigkeit. Für jede Spezies in jenem Tag hat sie sich in einen Wudigen, Furchtein flursenden Gegner verwendelt, Präzis auf deren Stecken abgestimmt. Sein Sekunden Vergingen. Das Konstrukt streckt sen Glieder aus und ich schwör, für einen Augenblick wirkt etwas in seinen Bewegungen zögerlich, obwohl Maskinen natürlich nicht zögern. Is kalibriert lediglich. Das ist alles, was is tut. Is kalibriert und dann handelt is. Elivas rollt einmal die Schultern, ließ ihren Nacken mit einem herberen Nacken zur Seite kippen. Des irgendwie durch des gesamt still Amphitheater trug, und ging in ein Tief, entspannt Haltung über die Bunruhigen Danik außer, als het sei Geno des Skan tausend mal getten, in tausend Reumen, white weniger beeindruckend als dieser. Das Konstrukt schlug zweiest zu. Ein blitzschneller Hieb direkt auf ihr Körper mit Gerechtet. Derselbe Röffnungszug, den is in jenem Tag gegen nahezu jeden Kämpfer eingesetzt hat. Der Zug, der in der Vergangenheit Kämpf beendet hat, es sei richtig begonnen hatten. Sei war nicht mehr dort als Einschlag. Ich merkt, dass du einen Moment damit sitzt, denn ich must is zwei Fellows auch. Im einen Augenblick stand sei direkt in der Bahn des Konstrukts. Im nächsten traf der Hieb der Masken leer Luft, und Elivas stand irgendwie einen halben Schritt weiter links, vollkommen ungerohit, und betrachtet den Ausfallschritt der Masken mit etwas, des man nur als milde, beinahe gelangweilt nugier beschreiben konnt. Die Mensch, die eben nach gelacht hat, verstumt vollständig. Das Konstrukt passt sich diesmal schneller und warf eine Kombination von Hieben, Jedakt, durch skier Mastat roher Kraft zu überwältigen, dieselbe Taktik, die über mindesten zwei Kämpfern des Selbstvertrauen zerbrachen hat. Ellie bewegt sich hindurch, wie Wasser sich einen Stein bewegt. Klein Ampasungen, minimal verschwindet Bewegung, nie ganz dort, wo die Masken sei erwartet, gelegentlich einen Hieb na Genug streifen lassend, dass die Mensch aufkutscht, nur den eigentlichen Einschlag wenig Zentimeter zu verfüllen, jedes einzelne Mal. General Tavik, der Star neben Galrath saß, bugt sich in seinem Sitz nach vorn, sein einzelnes Auge unstudiert ihre Bewegungen mit der Intensität eines Manns, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Kämpf zu lesen und der in dem, was nun sah etwas los, des ihm ganz offensichtlich nicht gefiel. Sie bekämpft die Masken nicht, sagt leise, zu niemandem im Besonderen, obwohl ich zufällig nicht genug war, is zu hören. Sie studiert sie. Hat recht. Jeder mit Geschultemaj kant is beim dritten Schlagabtausch erkennen. Sie regiert nicht aus reinem Instinkt oder Panik,
is die Mason Kämpfer Tun, when Sei et was Jegenuberstehen, des Eigens Jebaut Word, Sei zu vernichten. Sei beabachtet, past and learnt die Muster des Constructs in Echtsatz so. Why man einen Gegner über ein Dutzend Kämpf hinweg studeren wood. Nur das sei innerhalb einer einzigen Minute tat. Live vor einem Publikum, des sei bereits als Nebensache abgeschrieben hat. Urgenduo im Vierten oder Fünften Schlagabtausch bemerkt ich etwas, des mir den Nackenkam zu Berge stehen ließ. Falls ich noch einen Erwinenswert Nackenkam het, was ich als Berater und nicht als Soldat größtenteils nicht heb. Was hat angefangen zu reden. Nicht zu schreien, kein Schlachtstruf brülend, die Hälfte der früheren Kämpfer getten hat, es sei vollends die Nerven verloren. Sei redete lies beinahe beliufig, so als would sei den Kampf für sich selbst kommentieren, man ein Rezept kommentiert, während man kocht. Okay, hört ich sei murmeln, während sei unter einem auf ihren Kopf geselten Hieb hinterstocht. Das war jetzt zweimal, dass du mit links erwerfenest. Sei rollt sich unter einem nachsitzenden Fegihib hinderch, kam on des Geringst stolpern wieder auf die Fuß und fugt fast fröhlich hinzu. Das solltest du besser lassen. Das Konstrukt ließ nicht. Maskanen gesagt nehmen kein Ratschlägen. Erwerf nicht ein drittes Mal mit links. Und diesmal fing was den Hieb mitten in der Bewegung ab. Verdreit ihren ganzen Körper des Gelenks Sensarms und nutzt den eigenen Schwung der Maskein. Sei mit dem Gesicht voren in den Ehrenaboden zu schlagen, mit einem Crashen. Des Durch des Gesamt Amphitheater halt wie ein Donnerschlag. Sei trat zurück, schudelt einmal ihr Handlenkos und blickt hinauf zur Beobachtungsplattform mit einem Ausdruck. Der irgendwie schafft, gleichzeitig entschuldigend und leicht amüsiert zu sein, als tät ihr ein wenig leid. Einfetch sich des herstellt, aber nicht leid genug aufzuhören. Das Konstrukt des Spuet, das seine Eröffnungsstrategien nicht funktioniert und eskaliert. Das ist was tut. Das ist was immer getten hat. Sen Lestung Scaleren, wann immer sich ein Kämpfer als Fähiger erweist als Zunetzt berechnet. Begann, sich schneller zu bewegen, heder zusischligen, Kombinationen einzusetzen, Gebautos jarnderten von Kampfdaten, Jessamelt von tausend Verskeden Spezies über tausend Verskeden Prüfungen hinweg. Und was begann zu lächeln. Kein grimmiges Entschlossens lächeln. Nicht der angespannt Ausdruck von Gemendem, der Überleben kämpft. Ein Aufrichtiges leicht amüsierts Lächeln, die Art, die man trägt, während man etwas mild vergnügliches tut, ein Rätsel zu lösen, des sen Antwort man bereits vermutet. Sei ließ den nächsten Hieb des Konstrukts nachherenkommen, nachher als Jedens Juver, na genug, das des halb Amphitheater hörbar aufkutscht, ich eingeschlossen. Und dann, allerletzten merglichen Augenblick, fing sei Seinsuschlegens Glide mit beiden Händen, dreht ihren ganzen Körper unter Nutzung des Maskenentschwungs, und warf tatsächlich. Ein uralts Kampfkonstrukt, Jebaut, Jeder Spezies der Koalition stands zu halten, und sei zu bezwingen, mehrer Meter über den Grubenboden. Der Aufprall zerbrach den verstiegten Boden der Arena. Niemand sagt ein Wort, niemand lacht. Das Schweigen des folgt war des lautes Schweigen, des ich in meiner langen Laufbahn in diesem Komitee erlebt habe. Das Konstrukt hab sich augenblicklich wieder, rekalibrierend, denn empfindet keinen Schmerz, empfindet kein Peinlichkeit, versteht nicht das Konzept, vor einem Publikum gedemutigt zu werden. Passt sich schlicht und unverhett fort was in diesem Fall bedutigt, dass Leistungsspegel ersucht, da ich aufrichtig nisuver hat verwenden sehen. Nicht gegen den Thraxiener, nicht gegen den Ashkari, gegen niemanden. Administrator Galrath, der die Anzeigen von seinem Podium aus verfolgt, word sichtlich blass. Die Leistungsspegel stammelt Dies wird sind extremen Bedrohungseinstufungen vorbehalten. Die sind gedeckt für hielt sich zurück, den Satz bindet. Aber jeder im Amphitheater versten Jano, was meint. Dies wird während für Situationen bestimmt. Die Koalition als tatsächlich jeffihlich einstuft, nicht für eine Jungfrau in einem schlichten Hemd. Die bis vor wenigen Minuten die Point der ganzen Veranstaltung Jewissen war. Der Kampf ging weiter, und hierer felt mir schwer angemessen zu beschreiben was ich mitanze, denn die Sprech fühlt sich, selbst nach allem, was ich in dieser Position gesehen habe, ungerichenden.
Does construct war falls was ease hat. Jeed combination, jeed escalation, jeden trick, jebautos jarenderten von Kempfen jegen unzelig spezies. Und Ellie vos begegnit jedem versuch mit etwas. Des weniger nach Kampf außer un Mayer nach Gesprech, einem fortwerenden hin unter, in dem sei genau zu verstehen schien, was die Maskein zu tun biebsichtigt, einen Sekundenbrichtail bever sei ease tat. Sei überlebt nicht einfatschner. Sei kontrolliert des Tempo des gesamten Ostaus, landit gelegentlich eigen Treffer, präzise effizient, ganz offensichtlich nicht darauf angelegt, Brutalität ihre selbst willen zur Schau zu stellen, sondern die Sache so schnell und sauber wie möglich zu binden. Zweimal hat sei Öffnungen, Zuzufügen, was verheerender Schaden Jewissen wäre, und zweimal hielt sei im letzten Augenblick in nie, lenkt die Wacht stattdessen in die weniger kritischen Beutel des Konstrukts Ich heb des bemerkt, und ich merkt, dass du es ebenfalls bemerkst. Sei versucht nicht die Masken zu zersteren. Sei versucht den Kampf von nerdig Zerstörung zu binden was, wenn du darüber nachdenkst, weit beunruhigender mitten zu sehen ist als reine Aggression. Aggression zumindest verstehen wir. Zurückhaltung bewusst kontrolliert Zurückhaltung von jemandem, der zu weit schlimmerem fähig ist etwas ganz anders. Als des Konstrukt sen letzt Verzweifelt Eskalation Wahlsagen jeed Verbleben Ressource in einen einzigen überwältigenden Hiebgoss. Der die Sache durch Skier Juwalt binden Salt. Trat Ellie was einfetchen sen Reichweit Heining. Lenk den Schlag harmlos in ihre Schulter vorbei und setzt einen einzigen Präsesen Schlag gegen den zentralen Verarbeitungsgrund der Maskein, einen Schlag. So exakt, dass beinahe chirurgisch wirkt. Das Konstrukt Erstat. Sen inneren Lichter Erlachen, sen Glieder Sancten sich. Zum ersten Mal, seit sich Urgengemmend in jenem Amphitheater erinnern Kant, war des Prüfungskonstrukt außer Betrieb gesetzt worden. Nicht zerstört, nicht ausgelöscht, schlicht und vollständig besiegt. Objecheltet von jemandem, der nach jedem äußeren Maßstab, den die Koalition seit jarenderten zur Beurteilung von Spezies verwendet hat, niemals zu so etwas fähig het sein dürfen. Ellie was richtet sich auf, wischt sich etwas Staub vom Hemd und want sich der Verschungslosen Mensch rund die Grube zu, mit einem kleinen, beinahe entschuldigenden Erzählsachen, als wäre sei sich nicht ganz sicher, warum alles so erschüttert aussehen. Das Schweigen zog sich, was sich wie ein Juigkeit anfühlt. Schließlich hab sich General Tavik von seinem Platz langsam bedächtig, und ich sah, wie dieser Stalls kampfverprobt Kommandant etwas tat, des ich ein in all den Jahren, die ich ein kannt, aufrichtig nach Neihat tun sehen. Nahm sen Zeremonie Mutziabend hielt, sei respektvollen sen Brust, ein Gest der Anerkennung, die traditionell nur Kämpfern vorbehalten war, die sich echten Respekts als würdig erwiesen hatten. Das sagt unsen stim trug durch des still Amphitheater, war kein Glück. Hat recht, natürlich, auch wenn es nach mehrer Stunden hektischer, privater Beratungen unter den Delegationen bedürft, urgengemen bereit war, es laut auszusprechen. Was war gerät mitten gesehen hatten, war kein Anomalie, kein Zufallstreffer, kein Seltener, außergewöhnlicher Mensch, eigens für dieses Iranis aus ihrer Spezies herausgesucht. Kommandant Hale, als man ein Danak befragt, schien beinahe verwirrt über die Skier Mensch deren ein Gerätstätten fragen. Sei ist nicht unsicher bis der Kämpferin, sagt Selsekend, als het dies tatsächlich offensichtlich sein müssen. Sei macht Masons Logistik, sollt eigentlich gar nicht auf dieser Reise sein, ihr Transport word in letzter Minute umgeplant. Ich erinnere mich an die Riekchen des Raums, auf eben des Aussage. Den sei war irgendwie nach beunruhigender als der Kampf selbst. Ein ganzes Amphitheater voller Delegationen, die Dutzend Spezies vertreten und die der Reihe nach den Vormittag damit verbracht hatten, immer Verzweifelter Ausreden zu erfinden, dem Konstrukt aus dem Weg zu gehen, muss nun mit dem Wissen leben, dass die Spezies, die alle Verspettet hatten, die Spezies, die jeder für einen Wohltätigkeitsvoll gehalten hat, Grund durch einen Terminfehler jemanden geskikt hat. Der von ihrem eigenen Volk nicht einmal als besonders außergewöhnlich galt. Administrator Galrath, nach immer sichtlich erschüttert versucht, einen Anschien zeremonieller Verschung zurückzugewinnen. Die Menschen verkündet sen stim merklich weniger selbstsicher als in jenem Morgen,
Worden hiram mit die Vorliufage Mitgliedschaft in der Coalition Juehet, vorbehaltlich weiterer Prüfung. Weiter Prüfung. Als geb ees nach dem, was word gerade mitten Jessahen hatten, noch urgendet was zu prüfen. Spetter and Genema bend, nachdem des offiziell verfahren gendet hat und die Mason delegation in sich in ihrer quartiers Zurückgezogen hatten. Unter sich still in panic zu geraten. Fand ich mich Rand der nun leeren Grub wieder. Hinabsterend oft des Reglos. Ruhend Konstrukt Versuch, Sinos alem zu Mädchen was ich Jessahen hat. General Tavek Jesselt sich zu mir, ungebeten, unstaet auf dieselb Zerberchin Masken mit einem Ausdruck, den ich nicht recht duten konnte. Weißt du was mich Mason beunruhigt, sagte on mich ans sehen. Is war nicht ihr Steck. Viel Spezies higher current ihr Steck unter den richtigen Bedingungen erreichen. Is war ruhig sei war. Sei sa nicht ein einziges Mal ängstlich aus, nicht für einen einzigen Moment. Ich nicht langsam, den hat recht, und weil ich genau diesen Gedenken seit dem End des Camps in meinem eigenen Kopf juelst hat. Jed and ihr Spezies in jenem Tag hat sich der Prüfung mit sich beim Groen genehert, einem tiefen, instinktiven Verständnis, das sei Begriff wären, etwas Jeffehilicum Gegenüberstehen etwas, des der Furcht wort war. Und Jed einzelne von einen hat sich letztlich entschieden, dieser Jeffar gänzlich auszuweichen, was auch immer ihrer Wood kostet. Was hat sich derselben Jeffar genehert und einfach zweiest ihrer Jacke ausgezogen. Als bereit sei sich auf nichts bedeutenders vor als auf ein nachmittägliches Training. Glaubst du sei ist unjurenlich selbst nach ihren Maßstäben? Fragt ich, obwohl ich die Antwort zu ahnen glaubt. Tavek schwieg einen langen Moment, antwortet. Kommandant Hale sagt, sei nicht einmal ihre beste Kämpferin. Wenn das stimmt und ich heb keinen Grund, deren zu zweifeln, dann haben wir hut nicht bloß verloren. Wir haben etwas über ein ganz Spezies gelernt, dass ich mir nicht sicher bin, ob einer von uns bereit ist, is richtig zu begreifen. Die Kund von dem, was auf Kessen Jesche, verbreitet sich schneller, als ich ehrlich gesagt Wortet hat, und Jesus desen, why die Coalition dies Prüfungen üblicherweise als ziemlich routinmäßig Verwaltungsangelegenheit behandelt, kaum der Erwähnung außerhalb der offiziellen Protokoll wird. Aber dies higher war anders. Binnen einzigen Tags forderten Delegationen aus Systemen, die nicht einmal Vertreter zur Zugenschaft entsandt hatten, die Volstendigen Aufzeichnungen an. Binnen einer Watch bearbeitet ich förmlich Anfragen von drei verschiedenen Militärkomitees, die alle in diversen sorgfältig geühlten diplomatischen Formulierungen urgenden Version derselben Frage stellten. Wie viel von einen sind sei. Ich hat damals kein gut Antwort für sei, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sei jetzt heb. Was ich dir sagen kann ist, was während des Abschlussbankets in Ebengenema ben Jesche, denn is wäret dir fast so viel wie der Kampf selbst. Die menschliche Delegation saß, wie is die Tradition vorschreibt, an einem der kleineren Tisch am Rand des Saals. Die Platzerung selbst, ein still, verblieben Beleidigung aus der Zeit vor der Prüfung, als niemand Wortet hat, dass die Anwesenheit der Menschheit viel bedeuten würde. Niemand hat sich die Mühe gemacht, sei an einen prominenteren Tisch zu setzen, wahrscheinlich, weil niemand Zeit gehabt hat, die Sitzordnung vor der Veranstaltung zu aktualisieren. Was saß des ganz Banket hindert dort, as still, plaudert gelegentlich mit dem Rest ihrer Delegation, scheinbar ungeruhit davon, dass die Halbhalle immer wieder verstolin Blick in ihrer Richtung warf, als current sei jeden Moment beschlissen, über dem nachtisch etwas anders Versteinflersens vorzuführen, gänzlich unaufgefordert. An einem Punkt nähert sich ein junger Thraxionischer etasche ihrem Tisch, vermitlich ermutigt von dem, was bei seiner Spezies als flussiger Mut durchgeht, und fragt durch einen Übersetzer, why sei gelernt heb, so zu kämpfen. Ich war genug, ihrer Antwort zu hören, und ich heb sicher ständig darüber nachgedacht. Eigentlich gar nicht, sagt sei ich selsekend. Bin in einem rohen Ort aufgewachsen, da lernt man ein paar Dinge, meistens nur damit man nicht verletzt wird, hab is nie wirklich als kämpfen betrachtet, nur als aufpassen. Nur als aufpassen. Das war ihre Erklärung dafür, allein ein Masken zerlegt zu haben,
Die bis zu jenem Tag von jeder anwissenden Spezies als praktisch unbesiegbar galt. Nur als aufpassen. General Tavek, der ein paar Tischen fernt saß, muss denselben Wortwetzel mitgehört haben, den ich erwischt ein danak dabei, wie lies anfordert, ein aktualisiert Bedrohungsanalyse bezüglich der Heimatwelt der Menschheit, ihre Bevölkerung und insbesondere der ihre Basis Zivilbevölkerung erstellen zu lassen. Nicht ihres Militärs, ihre Zivilisten. Durgen eigen die angeblich für nichts von all dem eigens ausgebildet worden wären. Ich denk oft an dieses Gespräch, selbst jetzt monet später, wherein die Präsenz der Menschheit innerhalb der Koalition weiter wächst, wherein immer mehr Delegationen still, vorsichtig damit beginnen, ihre Erwartungen darüber anzupassen, was ein durchschnittlicher, unscheinbarer Mensch tatsächlich fähig sein könnt, wenn die Umstände es verlangen. Wir hatten den ganzen Vormittag mit Laschen, spotten der Anaheim des schlimmsten über ein Spezies verbracht, die wir am wenigsten verstanden. Und als die Son in jenem Abend überkessen unterging, lacht kein einzige Delegation in jenem Amphitheater mehr. Irgendwo de draußen macht was wahrscheinlich nach immer Logistikarbeit, reicht bericht ein, erwischt Anschlusstransport, lebt ein verlig unscheinbares menschliches Leben gänzlich anungslos, oder vielleicht schlicht an Jerohit davon, das ein ganz Galaxie von Spezies nun still, sorgsam davor sorgt, ihre Art nie wieder zu unterschätzen. Und ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, mag des einzelne Versteinflursens Detail sein, des in dieser ganzen Geschichte verborgen liegt. Es war nicht, dass die Menschheit in jenem Tag ein Kriegrin in die Grube skickt. Es war, dass sie jemen djurhenlichen skickten, und djurhenlich für Menschen sich als mehr als genug. Ich heb seit jenem Tag 100 von Prüfungen mitgesessen. Berater Bram, offizieller Protokollführer, professioneller Zuge der Demutigung anderer. Und ich kann dir on Übertreibung sagen, dass kein von einen Gigants gens seltsam, still grauen erreicht hat, des sich nach Kessen über die Koalition legt. Nicht firkt in der Art, wie man einen Jehuer furchtet. Was offenkendig Jeffihliches. Was oft des man zeigen und des man verstehen kann. Dies war was langsamers, was, des sich überwachen und manet hinweg allmählich einschlich. Genart von Furcht, die daher ruhit, das man erkennt, seit Jahrhunderten über die falsch Spezies gelegt zu haben, und niemand hat den Anstand, einen früher zu warnen. Delegationen begannen fast sofort, private Unterrichtungen über die menschliche Kultur anzufordern, welchen Aufzeichnungen, Geschichten alls, was erklären könnt, was wir mitten gesehen hatten. Und der frustrierende Teil der Jewisseer Wichtig Committees nachts watchhielt, war, dass es kein einzelne Antwort zu finden gab. Kein Geheims Ausbildungsprogramm, kein verborgene Leiteinheit, still verkleidet unter djurhenlichen Zivilisten. Nur ein ganz Spezies, die durch welchen brutalen Zufall von Evolution und Geschichte der ihre Heimatwelt geformt hat, einer schreckend Mensch von Luten hervorgebracht hat, fähig, vollkommen ruhig zu bleiben, während sie etwas in sich blicken, des eigens Gebautwort sie auszulerchen. Administrator Galrath, des muss man ihm lassen, pass sich recht raschen. Binnen eins Monats hat persönlich ein vollständige Überprüfung des Koalitionstatus der Menschheit vorgeschlagen und ein beschleunigt Integration empfohlen statt des üblichen jahrzehntelangen Probeverfahrens, des neueren Spezies vorbehalten ist. Ich fragt einmal unter wir Augen, wessen Meinung in so kurzer Zeit so vollständig geändert hat. Sah mich einfetchen und sagt, ich heb zugesehen, wie dieses Mädchen ihre Jacke aussag, als bereit sich auf des Mittagessen vor. Bram, ich heb beschlossen, dass ich die Menschheit lieber als verbundetten het, als Gemmels herauszufinden was geschieht, wenn sie nicht sind. Ich glaub, des fast die ganz Angelegenheit ziemlich treffend zusammen, besser, als ich allein könnt. Wenn dir also des nicht mal jemand erzählt, Menschen sehen die Schwech Spezies, die Koalition durch ihre Touren ließ, dann rate ich dir, mein einfach Frage zu stellen. Frag aber ein ganz Arena Waller Stalzer, Jeppenserter, angeblich überlegener Krieger dabei beobachtet hat, wie sie still ausreden erfinden, einem Kampf auszuweichen, nur den zu sehen. Wie ein Jungfrau jealous in ihrer Jacke aussag und eben diesen Kampf in unter 3 Minuten bindet, und ihrer Lächeln zu verlieren. Denn ich heb und ich versprecht dir. Ich heb nie wieder über Urgengemenden auf ganz dieselbe Weise gelegt, die kann von dem,
was auf Kessen Jesche, verbratet sich schneller, als ich ehrlich gesagt Wortet hat and Jesus des Sen, why die Coalition dies Prüfungen üblicherweise als ziemlich Routine Message, Verwaltungsangelegenheit behandelt, kaum der Erwähnung außerhalb der offiziellen Protokoll wird. Aber dies heiere war anders. Binnen einzigen Tags forderten Delegationen aus Systemen, die nicht einmal Vertreter zur Zugenschaft in St. Hatten, die Volstendigen Aufzeichnungen an. Binnen einer Watch bearbeitet förmlich Anfragen von drei verschiedenen Militärkomitees, die alle in diversen sorgfältig geühlten diplomatischen Formulierungen urgenden Version derselben Frage stellten. Wie viel von Eitnen sind wie sei. Ich hat damals kein gut Antwort für sei, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sei jetzt heb. Was ich dir sagen kann ist, was während des Abschlussbankets in Ebengenem ben Jesche, denn is wäret dir fast so viel wie der Kampf selbst. Die menschliche Delegation saß, wie is die Tradition vorschreibt, an einem der kleineren Tisch am Rand des Saals. Die Platzerung selbst, ein still, verblieben Beleidigung aus der Zeit vor der Prüfung, als niemand Wortet hat, dass die Anwesenheit der Menschheit will beduten would. Niemand hat sich die Mühe gemacht, sei an einen prominenteren Tisch zu setzen, wahrscheinlich weil niemand Zeit gehabt hat, die Sitzordnung vor der Veranstaltung zu aktualisieren. Was saß des Gans Banket hindert dort, as still, plaudert gelegentlich mit dem Rest ihrer Delegation, scheinbar ungerohit davon, dass die Halbhalle immer wieder verstolin Blick in ihrer Richtung warf, als könnt sei jeden Moment beschließen, über dem Nachtisch etwas anders Versteinflersens vorzuführen, gänzlich unaufgefordert. An einem Punkt nähert sich ein junger Thraxionischer attaché ihrem Tisch, vermutlich ermutigt von dem, was bei seiner Spezies als flüssiger Mut durchgeht, unfragt durch einen Übersetzer, wie sei gelernt heb, so zu kämpfen. Ich war nagenug, ihrer Antwort zu hören, und ich heb sicher ständig darüber nachgedacht. Eigentlich gar nicht, sagt sei ich selsekend. Bin in einem rauen Ort aufgewachsen, da lernt man ein paar Dinge, meistens nur damit man nicht verletzt wird, hab is nie wirklich als kämpfen betrachtet, nur als aufpassen. Nur als aufpassen. Das war ihre Erklärung dafür, allein gegen ein Masken zerlegt zu haben, die bis zu jenem Tag von jeder anwesenden Spezies als praktisch unbesiegbar galt. Nur als aufpassen. General Tavik, der ein paar Tisch entfernt saß, muss denselben Wortwetzel mitgehört haben, denn ich erwischt ein Danik dabei, wie lies anfordert, ein aktualisiert Bedrohungsanalyse bezüglich der Heimatwelt der Menschheit, ihre Bevölkerung und insbesondere ihre Basis Zivilbevölkerung erstellen zu lassen. Nicht ihres Militärs, ihre Zivilisten. Durgen eigen die angeblich für nichts von all dem eigens ausgebildet worden wären. Ich denk oft an dieses Gespräch, selbst jetzt monat später, wherein die Präsenz der Menschheit innerhalb der Koalition weiter wächst, wherein immer mehr Delegationen still, vorsichtig damit beginnen, ihre Erwartungen darüber anzupassen, wazu ein durchschnittlicher, unscheinbarer Mensch tatsächlich fähig sein könnt, wenn die Umstände is verlangen. Wir hatten den ganzen Vormittag mit Laschen, spotten der Anaheim des schlimmsten über ein Spezies verbracht, die wir am wenigsten verstanden, und als die Son in jenem Abend überkessen und Turging, lacht kein einzige Delegation in jenem Amphitheater mehr. Irgendwo da draußen macht was wahrscheinlich noch immer Logistikarbeit, reicht bericht ein, erwischt Anschlusstransport, lebt ein verlig unscheinbares menschliches Leben gänzlich anungslos, oder vielleicht schlicht ungerohit davon, dass ein ganz Galaxie von Spezies nun still, sorgsam dafür sorgt, ihre Art nie wieder zu unterschätzen. Und ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, mag des einzelne Versteinflersens Detail sein, des in dieser ganzen Geschichte verborgen liegt. Is war nicht, dass die Menschheit in jenem Tag ein Kriegrin in die Grube skickt. Is war, dass sei jemen djurhenlichen skickten, und djurhenlich für Menschen sich als mehr als genug. Ich heb seit jenem Tag 100 von Prüfungen mitgesessen. Berater Bram, offizieller Protokollführer, professioneller Zuge der Demutigung anderer. Und ich kann dir on Übertreibung sagen, dass kein von einen Gigants gens seltsam, still groen erreicht hat, des sich nach Kessen über die Koalition legt. Nicht fürcht in der Art, wie man einen Jehuer furchtet. Etwas affenkendig Jeffihliches. Etwas oft des man zeigen und des man verstehen kann. Dies war etwas langsamers, etwas,
des sich über Watchen und Monat hinweg allmählich einschlich. Jeanart von Furcht, die daher ruhig, das man erkennt, seit Jahrhunderten über die falsch Spezies Gelacht zu haben, und niemand hat den Anstand, einen früher zu warnen. Delegationen begannen fast sofort, private Unterrichtungen über die menschliche Kultur anzufordern, welchen Aufzeichnungen, Geskichten alls, was erklären könnt, was wir mitten gesehen hatten. Und der frustrierende Teil der Jewissayer Wichtig Komites nachts wachhielt, war, dass es kein einzelne Antwort zu finden gab. Kein Geheimes Ausbildungsprogramm, kein verborgene Leiteinheit, still verkleidet unter jurenlichen Zivilissen. Nur ein ganz Spezies, die durch welchen brutalen Zufall von Evolution und Geskichtdokumer, der ihre Heimatwelt geformt hat, einer schreckend Mensch von Luten hervorgebracht hat, fähig, vollkommen ruhig zu bleiben, während sie etwas in sich blicken, des eigens Gebautwort sie auszulöschen. Administrator Galrath, des muss man ihm lassen, pass sich recht raschen. Binnen eins Monats hat persönlich ein vollständige Überprüfung des Coalitionstatus der Menschheit vorgeschlagen und ein beschleunigt Integration empfohlen statt des üblichen Jahrzehntelangen Probeverfahrens, des neueren Spezies vorbehalten ist. Ich fragt einmal unter wir Augen, was sen Meinung in so kurzer Zeit so vollständig geändert hat. Sah mich einfetchen und sagt, ich heb zugesehen, why dieses Mädchen ihre Jacke aussag, als bereit sich auf des Mittagessen vor. Bram ich heb beschlossen, dass ich die Menschheit lieber als verbunden het, als Gemmels herauszufinden was Geskiet, wenn sie nicht sind. Ich glaub, des fast die ganz Angelegenheit ziemlich treffen zusammen, besser, als ich allein könnt. Wenn dir also des nicht mal jemand erzählt, Menschen sehen die Schwech Spezies, die Coalition durch ihre Touren ließ, dann rate ich dir, mein einfach Frage zu stellen. Frag ein, aber ein ganz Arena Waller Stalzer, Jeppenzerter, angeblich überlegener Krieger dabei beobachtet hat, why sie still ausreden erfinden, einem Kampf auszuweichen, nur den zuzusehen. Why ein Jungfrau jealous in ihrer Jacke aussag und eben diesen Kampf in unter 3 Minuten beendet, und ihrer Lächeln zu verlieren. Denn ich heb und ich versprecht dir, ich heb nie wieder über Urgengemenden auf ganz dieselbe Weise gelacht.